Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera everyone. So we're going to learn how to measure volume. We have learned the meaning of volume, and now we're going to measure the volume of, for example, a solid like rectangle or square. Okay, so measuring volume of a solid, for example, like rectangle or a square, we can measure it by using two ways. Okay, we can measure it by using first cubes and second by using formula. So by using cubes or using formula. So this cube should be of the same length or of the same size. And formula we have three angles that you need to measure to get a volume of a solid. Okay, so first we're going to look at how do we measure the volume of a solid using cubes of the same sizes. Okay, so measuring cubes of the same sizes when you use, okay, for example, if you want to measure a cube, okay, if you want to measure a cube by using small cubes, for example, or you want to measure a solid, for example, another thing is a rectangle, you need to use small cubes, for example like this, of the same sizes, then you will be able to measure the volume of a solid. Jadi contohnya kalau kamu ada kotak besar ataupun kamu ada kotak segi empat, okay, ataupun segi empat sama, jadi kamu boleh kira isi padu. Okay, isi padu menggunakan kotak-kotak kecil. Jadi contohnya kalau cikgu ambil satu kotak ni kan, okay, satu kotak kecil. This one small box is 1 cm times 1 cm times 1 cm. Okay, 1 cm times 1 cm times 1 cm. Jadi dia ada 1 cm darab 1 cm darab dengan 1 cm. So how do you measure this the volume of this box? Okay, the volume of this box, how do you measure? Using smaller boxes ataupun smaller cubes. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So we know in this first layer, tingkat yang pertama ni, ataupun lapisan pertama, we have 25 cubes, right? So to measure this, we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 levels ataupun 5 layers, ataupun kita ada 5 tingkat ataupun 5 lapisan. Jadi darab sahaja. So you just have to calculate how many boxes that you have here. Jadi dalam ni kita ada beberapa kotak. Jadi bila kamu campur semua bilangan kotak yang ada, jadi kamu akan dapatlah cari isi padu kotak yang besar. So when you have smaller cubes, you just have to calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah bawah ni berapa ratus kotak yang kamu ada, then you will get the volume of these big boxes. Jadi kamu hanya perlu kira kotak-kotak kecil tu. Kalau kotak kecil tu ada 10, contohnya 10 cubes. That's the answer. Ataupun contohnya if here we have like 200, contohnya 200 cubes. So the answer is 200 cubes. Okay, jadi itulah cara dia for you to calculate the volume, okay, the volume of the solid. Okay, so contohnya when you have 10 cubes, okay, we have 10 cubes. And kita tahu kan, sini 1 cm darab dengan 1 cm darab dengan 1 cm. So 1 cm times 1 cm times 1 cm, kita dapat 1 darab 1 darab 1, jawapan dia 1. So we have berapa cm? We have here 1, 2, 3. So kita ada cm, kita ada 3. Okay, so contohnya kalau ada 10 kotak, so 10
darab 1 cm 3. Jadi jawapan dia adalah 10 cm 3. Okey. Contohnya kalau you ada 200 cubes, then tulislah sini 200 cubes. Contohnya kalau you kira di small boxes ada 200 contoh, okey. So kita tahu sini 1 cm times 1 cm times 1 cm. So kita ada 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. So 1 darab 1 darab 1. Jawapan dia adalah 1. Kita ada berapa cm here? We have 1, 2, 3. Kita ada 3 cm. So cm 3. Okay, so you only have to calculate 200 darab 1 cm 3. Dapatlah jawapan dia 200 cm 3. Contoh. So this lah the volume of benda ni. Contoh lah. Okay, kalau ada 200 cube, 200 lah cm kuasa 3. Contoh. Okay, so we have learned how to use small cubes to calculate volume. Now we're gonna learn how to use formula to calculate volume. So volume, the formula of volume is length times width times height. Maksudnya length times width times dengan height dekat bahagian atas. Okay, length times width times height. Okay, so contohnya kalau cikgu ada satu kotak dekat sini. Okay, so you're gonna have length times width times height. Okay, length times width times height. Kamu kena hafal lah. Length times width times height. So macam mana rupa dia? Here. Contohnya you have length times width times height. Panjang darab lebar darab tinggi. Okay, so length times width times height. Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Width adalah lebar. So here we have also length. Okay, we have here length times width times height. For example, length times width times height. So length times width times dengan height. So we know formula for volume adalah length darab width darab height. So ni kita sudah tahu length adalah 3 cm, width adalah 2 cm, height adalah 4 cm. So you only have to multiply. You only have to darab. Okay, kamu hanya perlu darab 3 darab 2 darab 4. So 3 darab 2 jawapan dia adalah 6. So 6 darab dengan 4 jawapan dia adalah 24. Okay, so jawapan dia hanya 24. And kita tahu kita 1, 2, 3. So cm 3 jawapan dia. Okay, so itulah jawapan dia 24 cm kuasa 3. Contoh. Okay, contoh. So here volume. Macam cikgu cakap tadi, the volume formula of volume we have length times height times depth ataupun width. So length times height times depth ataupun width. So sama juga panjang darab lebar darab dengan tinggi. So for example here, okay, this is the same. So we have length, okay, height, height darab dengan depth ataupun width. So 4 darab 3 darab 2. Okay, you only have to write here 4 cm times 3 cm times 2 cm. Okay, so 4 times 3, jawapan dia adalah 12. Okay, jangan lupa yang 2 ni darab dengan 2 adalah 24.
and we must write the unit. So we have 1, 2, 3. So we have cm 3. So jawapan dia dapatlah 24 cm 3. Okay, you have to remember the formula of volume is length times height times depth ataupun width. Tinggi darab dengan lebar darab dengan panjang. Okay, dan disebabkan we have 3 cm, so jawapan dia mestilah cm 3. Okay, and here we have another question ataupun the last question before we learn. Okay, how to calculate volume of a liquid. Now we are calculating volume of a solid pepejal ataupun benda yang keras. Nanti kita akan belajar macam mana untuk mengukur cecair. Okay, so ni adalah benda yang keras ataupun pepejal. Okay, so you have to remember volume, okay, length times width times height. Okay, panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. So for example, if there is a question here, another question we have, here is the width, okay, ataupun lebar. Ni adalah dia punya height, okay, and ni adalah dia punya length. Okay, so we know length times width times height. Okay, so you just have to put inside the formula. So length adalah 3 cm, right? Width adalah 5 cm, height adalah 3 cm. So you only have to multiply, perlu darab saja berapa dia punya volume. Jadi 5 darab 3 adalah 15, kan? Okay, yang ni settle. Kita darab ni pula. So 15 darab 3 berapa? 15 darab 3 jawapannya adalah 45. Okay, and then kita sudah tahu jawapannya 45. We need to write the unit. Mesti tulis unit. Okay, nanti kita pun tidak tahu ni volume kah, area kah. Okay, jadi we have to keep 1, 2, 3. So cm 3. So this is your answer. Volume of this cuboid is the 45 cm to the power of 3. Okay, 45 cm isi padu. Okay, so as usual, if you have any question, you can always ask me. Okay, and we will continue with the next video.